Dear students, hope you are enjoying your offline classes. But those students who are unable to attend college, I think this presentation can help you in filling in forms, which is question number 14 of your annual examination paper in second year. This is for 4 marks. We have seen some of the forms in part 1. Let us deal some more forms in part 2. Yeah. Let's see. Check. What is a check and how you are going to pay this one. So, check is a document which ensures the payment of a particular amount of money to the bearer of the instrument. It is a printed form which you can use to make payment from your bank account. So, we have seen that there are withdrawal forms or paying slips in previous presentation. Now we are going to deal with another form available in bank, that is check. When you open your account, you were given a checkbook so that this helps you issue checks to the bearer so that he can go and draw the amount. Okay, or else even you can withdraw your own amount using self checks. So checks may be of different types: account payee check or self checks or bearer checks. And it is nothing but a printed form so that you can issue to any person. They can withdraw the amount from your bank account which you mentioned in that check. So చెక్ అనేది ఇంకొక డాక్యుమెంట్. మీరు అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోగానే మీకు బ్యాంక్ ఇచ్చేటువంటి చెక్ బుక్ నుండి మీరు మీ స్వతహాగా తీసుకోవడానికి కానీ వేరే పర్సన్కి ఎవరికైనా ఇవ్వడానికి కానీ ఈ చెక్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, సో ఇది మెయిన్గా బిజినెస్ పర్పస్లో కావచ్చు లేదా పర్సనల్గా కూడా మనం చెక్స్ అనేవి ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. సో హియర్ ఈజ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. సో there is a question here. To issue an account payee check to Miss Naina Begum for rupees 10,000 and your account number is 90463841. Nowadays you can see account number and name of the account holder which are printed on the check leaves. But this is this form or check form which is given here is of olden days. So there is no account holder name or account number here. Are the points available? First one, okay, this is the number 1. Here you have to write, as it is account payee check, you have to write A by C. Okay, A by C. The first one is A by C, that is account payee. Next, number 2 is date. You can see here date should be in which format? DDMMYYYY. So, and this date should be the date of exam or test. Whenever you are giving a check, that date you have to mention here in this format. Next, pay. To whom we have to pay the check? To Miss Naina Begum. So, this third option will be Naina Begum. Next, rupees in words. How many rupees you are going to pay? 10,000. It should be in words. So 10,000 only. You have to write like this. Next, fifth one, it should be in figures, right? 10000. This way, 10,000 in figures. Next, sixth one is your account number. What is the account number given here? 90463841. So in the sixth column, we have to write this number. And seventh one is name of the person who issued this check. So if you are issuing, you have to write your name in the 7th column, and then 8th one is signature. After writing your name in bold letters, you have to sign it. So this way you have to fill this account payee check. So bank lo available అయ్యేటువంటి withdrawal forms, paying slip తో పాటు అకౌంట్ ఓపెన్ చేయగానే మనకి ఇచ్చేటువంటి చెక్ బుక్ మన స్వతహాగా మన కోసం కావచ్చు, ఇతరులకు ఇవ్వడానికి కావచ్చు ఉపయోగపడుతుంది. ఇక్కడ ఈ ఫామ్ ని చూద్దాం మనం. ఈ చెక్ ఫామ్ ని ఫస్ట్ ఉంది ఇక్కడ చూడండి,
ఈ కాలం లోపల 1. సో 1 అనేది ఇది అకౌంట్ పేయి చెక్ కాబట్టి E/C అని రాయాల్సి ఉంటుంది. సెకండ్ డేట్, మీ ఎగ్జామ్ డేట్ కానీ మీరు ఏ రోజైతే టెస్ట్ రాస్తారో ఆ డేట్ కానీ ఈ ఫార్మాట్లో రాయాలి. ఫస్ట్ డేట్, నెక్స్ట్ మంత్, నెక్స్ట్ ఇయర్. నెక్స్ట్ థర్డ్, ఎవరికి ఇవ్వాల్సింది ఈ చెక్? మిస్ నైనా బేగం. సో థర్డ్ కాలంలో మనం నైనా బేగం అని మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ కాలం రూపీస్, ఇక్కడ వర్డ్స్ లోపల రాయాలి. 10,000 ఓన్లీ అని చెప్పి రాయాలి. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ఫిగర్స్ లో రాయాల్సి ఉంటుంది 10,000 లైక్ దిస్. నెక్స్ట్ అకౌంట్ నెంబర్ వచ్చేసి 904638,241. సో ఇక్కడ మీరే ఈ చెక్ ఇష్యూ చేస్తున్నారు కాబట్టి 7th కాలంలో మీ నేమ్ రాయాల్సి ఉంటుంది. 8th కాలంలో మీ సిగ్నేచర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ రకంగా చెక్ ఫామ్ ని నింపాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ లెట్ us see demand draft or banker's check. So a demand draft is drawn in favor of a person, firm or institution. So what is a demand draft? If you are not in the same place or if you have to pay certain amount to institution or a firm or a business or personal issues, you can take a demand draft and send it to them. Here you need to take a few points to be taken care of. One is, you should not forget to mention the branch the DD to be realized and rate of exchange. So when you are filling the DD form, you have to mention the branch of the bank where this DD to be realized, and also depending upon the bank and also depending upon the amount you are sending, there will be rate of exchange. You have to find it from the bank and fill that column also. Okay. So what is rate of exchange? That is the commission charged by the bank for the services provided to the customer. So fourth important form మనకి బ్యాంకులో దొరికేది ఏంటి అని అంటే డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ లేదా బ్యాంకర్స్ చెక్. ఈ డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ అనేది మన పర్సనల్ యూస్ కోసం కావచ్చు, ఏదైనా హోమ్కి పంపడానికి, పర్సనల్గా బిజినెస్ కోసం కావచ్చు, ఏదైనా సంస్థకు కావచ్చు, లేదా ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్కి పంపడానికి కావచ్చు, యూనివర్సిటీస్కి పంపడానికి, ఎగ్జామ్ ఫీ పే చేయడానికి, అలాంటి వాటికి మనం డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ ఉపయోగిస్తాం. ఈ డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ని నింపేటప్పుడు మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి జాగ్రత్త ఏంటంటే, ఆ డీడీ ఏ బ్రాంచ్ లో వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు ఆ బ్రాంచ్ నేమ్ మనం మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్లస్ మనం ఇచ్చేటువంటి అమౌంట్ ప్లస్ బ్యాంక్ మీద డిపెండ్ అయ్యి రేట్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ ఆ బ్యాంక్ లో అది కనుక్కొని మనం రాయాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ రేట్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది ఏంటి? బ్యాంక్ మనకు అందించేటువంటి కస్టమర్కి అందించేటువంటి సర్వీస్ కి వాళ్ళు వేసేటువంటి ఛార్జ్, మినిమం ఛార్జ్. సో లెట్ us see one example here. This is a blank demand draft form, or it is also known as banker's check form. See, here, first one, there is a date. The previous check we have seen the format DDMMYYY. That the same format you have to fill this one. Next, there is the branch of the bank in which you are taking this demand draft. Next, in favor of means to whom you are sending this DD, rupees in words, okay, and this is in which branch the DD has to be realized, that is payable branch, that you have to mention it. Okay. Next, this is PIN code number and PAN and card number. Here, total amount, how much amount you want that DD, and exchange total, right? And name of the address of the applicant, phone number. And this way also same thing. And this office purpose only, you should not touch these columns. The back side of this DD form, there is a denomination form. You can take DD either by depositing cash or by check. If you are depositing through check, you have to mention the check details. If you are depositing cash, you have to mention the denomination. What or how many notes you are depositing, 500s, in 100s, 50s, 20s, so on and so forth, total and deposit.
Let us see one more example. So there is a question here with a DD form. You are Mr. S. Srinivas staying at Vidyanagar, Adilabad. You want to purchase some books from Vandana Bookstore of Karimnagar. So apply for a DD of 4,000 today in favor of the bookstore payable at the SPH Karimnagar branch. The exchange to be paid is ₹40 and your mobile number is 9786543024. Let us see the first one. Dash branch. What is the first branch where you are taking this one? Vidyanagar, Adilabad. So the first column should be Vidyanagar, Adilabad. Next, on which date you are taking? Your date is not mentioned today, means whenever go to that bank or maybe the date of examination or test, right? Next, you have to take this in favor of whom? Favor of Vandana Bookstore, Karimnagar. So that is to be written in third column, Vandana Bookstore, Karimnagar. Next, rupees in words. For how many rupees you are taking DD? 4,000. So you have to mention FOUR only. Next, fifth, payable at which branch? At which branch you have to that DD to be realized? At SBH Karimnagar. So you have to mention in the fifth as SBH Karimnagar. Next, rupees here amount. Sixth one is how much? 4,000. Next, 4,000. Seventh one, exchange. What is the exchange here? 40 rupees. So in the seventh column, you have to mention 40. In the eighth column, 400 plus 40, it will become 4040. That is 4,040 rupees. You have to write 4,040 here. And in the ninth one, your name and address. So your name is S. Srinivas and you are from Adilabad. Okay. And your mobile number is given here. 9786543024. So students, this is a DD form for you with all the details given in the question and you need to fill accordingly. సో ఇక్కడ DD ఫామ్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఫస్ట్ బ్రాంచ్ అడిగారు, విద్యానగర్ అండ్ ఆదిలాబాద్ అని రాయాల్సి ఉంటుంది. సెకండ్ డేట్ అడిగారు. డేట్ మన ఎగ్జామ్ రాసే రోజు కానీ టెస్ట్ కానీ మీరు ఏ రోజు బ్యాంక్ వెళ్తారో ఆ డేట్ వేయాల్సి ఉంటుంది. థర్డ్, ఎవరికి ఇది పంపిస్తున్నారు అని అంటే వందన బుక్ స్టోర్ కరీంనగర్. అండ్ ఫోర్త్, ఎంత అమౌంట్ కి కావాలి మనకి డీడీ? సో 4,000 మనం వర్డ్స్ లో రాయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్, పేయబుల్ ఎట్ బ్రాంచ్. ఏ బ్యాంక్ లో వాళ్ళు తీసుకోగలుగుతారు? ఎస్బిహెచ్ కరీంనగర్. ఓకే. నెక్స్ట్ అమౌంట్ ఎంత ఇక్కడ? 4,000 రూపీస్. నెక్స్ట్ సెవెంత్, ఎక్స్చేంజ్ 40 రూపీస్ అని చెప్పేసి. ఎయిత్, టోటల్ ఎంత? 4,000 ప్లస్ 40 కాబట్టి 4040 అని చెప్పేసి. నైన్త్ వచ్చేసి నేమ్ అండ్ అడ్రస్. సో ఎస్ శ్రీనివాస్ గారు ఆదిలాబాద్ నుండి పంపిస్తాను కాబట్టి ఎస్ శ్రీనివాస్ అండ్ ఆదిలాబాద్ అని. ఇక్కడ ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చేసి 9786543024. So this way you have to fill it. No need to draw the form. Just fill in serial order and don't touch this office purpose form space here. Next, let us see one more example. You are Mr. Akash. You need to pay your MBA exam fee of rupees 2,000 through a banker's check or DD. Pay the amount in favor of Amrita College of Management at Amirpet branch. The exchange is 35 rupees. Let us see. What is the first column? Branch. So at which branch you are taking this? Maybe here nothing is given. So you can write Amirpet or whatever the place you are staying. That place can be written here. And the date. Date is same as I said, date of examination or test. Next, here wanted a banker's check for rupees. For how many rupees you are taking? 2,000. So 2,000 you have to mention here. And here it should be 2,000 plus exchange. Okay, what is the exchange? 35. So 2035 should be in fourth column. Right? Next, fifth one. In favor of. In favor of. To whom you are sending this? To Amrita College of Management, Amirpet. Amirpet is in Hyderabad, so you can mention Hyderabad also. Next, amount here. How much? 2,000.
Exchange is 35 rupees. 35 is you have to write in 7th column. And the total in the 8th column, that is 2000 plus 35 becomes 2035 2035, right? And the signature here is mine. Who is sending this, taking this reading? That is K. Akash, and sign it here. And local address, and as Amirpet is in Hyderabad, you can mention it as Hyderabad. సో ఇది ఇంకొక డీడీ ఫామ్ మనం ఆకాష్ అనే అతను ఎంబీఏ ఎగ్జామ్ ఫీ పే చేయడానికి 2000 రూపీస్ అమృత కాలేజ్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అమీర్పేట్ వాళ్ళ కోసం ఒక డీడీ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. దానికి ఎక్స్చేంజ్ 35 రూపీస్. సో ఈ రకంగా మనం నింపాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ the other form available for us is railway reservation or cancellation form, right? So single form can be used to reserve your tickets or cancel your tickets. If you have a plan to go away from your place on a tour, on an official or personal tours, you can reserve your seats or beds through railways. So this is the form available for us for that purpose. Here you can see train number and name, date of journey, which class. So first, second, third, AC or sleeper, and the number of berths or seats. Okay, from which station you are boarding it, and up to where you want to go. How many people, their male or female sex, and their age. Okay, and other choices, if any, you can tick here. And this is for below 5 years. No need to take the ticket, but you have to mention the details of the persons too. Next, even this form can be used to book your return journey tickets also. So here you can mention them. Okay, so these are certain things you need to take care of. Let us see one more example here. సో మీరు ఏదైనా ప్రాంతానికి వెళ్ళేటప్పుడు మన ప్లాన్ ముందుగా ఉంటే పర్సనల్ కావచ్చు, అఫీషియల్ పర్పస్ కావచ్చు, మన రైల్వేస్ లో టికెట్స్ బుక్ చేసుకోవచ్చు. దానికి ఇక్కడ రైల్వే రిజర్వేషన్ కావచ్చు. బుక్ చేసుకున్నాక మనకి సడన్ గా ఆగిపోతే దానికి మనం క్యాన్సలేషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు. దానికి సంబంధించినటువంటి ఫామ్ ఇది. ఇక్కడ ట్రైన్ నెంబర్, నేమ్, ఏ రోజున మీరు జర్నీ చేయాలని అనుకుంటున్నారు, ఎక్కడి నుండి ఎక్కడి వరకు వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు, ఎన్ని సీట్స్ కావాలి, వాళ్ళ డీటెయిల్స్, పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఈ రకమైన ఫామ్ లో నింపాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనం చూద్దాం ఇక్కడ. సో వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ is given to you here. Krishna Kumar, who is 42 years old, he plans to go from Mahbubabad to Chennai next Sunday by train number 127 Tamnar Express, second sleeper class. Let us see this one. The first one is train number and name. So what is the train number? 12760 and Charminar Express. So that will be your answer. Next, date of journey. So here they have mentioned next Sunday. So you can mention the date of next Sunday from your examination on which you are taking the examination. From that you count the next Sunday or the test. Some future date you can mention here. And in the third one, this is class. So you have to mention here. Here it is given as second sleeper. So in the third column, second sleeper. And fourth number of berths or seats, only one. So one you have to mention. Next, fifth one. He is boarding at Mahbubabad. And he want to reserve it up to Chennai. And let us see his personal details. His name in block letters, it is Krishna Kumar. In capital letters you have to mention here. And next, male or female in the 8th column. Age 42 years is given, so 9th column 42. Okay. Next, 10th, name of the applicant is Krishna Kumar again, and his full address, as it is not given there, only place was given, you can mention the place, that is Mahbubabad. And again his signature same, Krishna Kumar. సో ఈ రకంగా రైల్వే రిజర్వేషన్ ఫామ్ ని కూడా మనం ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి డీటెయిల్స్ లో నింపాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ ట్రైన్ నెంబర్ 12760 అని చెప్పేసి చార్మినార్ ఎక్స్ప్రెస్ అని. ఆ తర్వాత సెకండ్ డేట్ అడిగాడు. డేట్ మన ఎగ్జామ్ రాసే నుండి నెక్స్ట్ సండే అంటున్నారు కాబట్టి అది ఒకసారి చూసుకుని ఫ్యూచర్ డేట్ రాస్తే సరిపోతుంది. థర్డ్, ఏ క్లాస్ లో మీకు రిజర్వేషన్ కావాలి, ఇక్కడ స్లీపర్ అడిగారు, సెకండ్ స్లీపర్ మెన్షన్ చేయండి. నెక్స్ట్,
ఎన్ని సీట్స్ ఆర్ బెడ్స్ కావాలంటే ఒకటి. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్, ఏ స్టేషన్లో మీరు రిజర్వేషన్ తీసుకుంటున్నారు? మహబూబాద్ నుండి ఎక్కడి వరకు? చెన్నై వరకు. సో ఇక్కడ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ 7th కృష్ణ కుమార్ అని చెప్పేసి, 8th మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ అని, సో హీఈస్ మెయిల్, సో మెయిల్ అని చెప్పేసి రాయడం. 9th ఏజ్ 42 years అని చెప్పేసి. 10th ఎవరు అప్లై చేస్తున్నారు? ఇది కృష్ణ కుమార్ గారు, సో అతని నేమ్ రాసి, ఫుల్ అడ్రస్ ఇక్కడ ఇవ్వలేదు, ఓన్లీ మహబూబాద్ ప్లేస్ ఇచ్చారు కాబట్టి అదే రాస్తాం మనం మహబూబాద్ అని చెప్పేసి. 12th లోపల కృష్ణ కుమార్ అగైన్ సిగ్నేచర్ చేసేస్తాం. సో ఈ రకంగా రైల్వే రిజర్వేషన్ ఫామ్ ని మనం ఉపయోగించుకొని సీట్ కానీ బర్త్ కానీ రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్, the last one is application for bus pass. Mostly the students, especially in +1, +2 or degree onwards, the students in city, they use city route buses. For that they need route bus pass, or from rural area to urban area where they want to travel from their home to bus and back, from college to their homes, they want a regular bus pass. And for that bus pass, there is a form available for you. Along with that one, you need to take one bona fide certificate from the college in which you are studying. So here both the forms are there for you, and here there is a question for you. Let us see this one. Mr. R. Karthik, son of Narsimha, is studying in NTC first year in Government Junior College, Vidyanagar. He is residing at house number 1-3-512, Shirabad, Hyderabad, and he wants to apply for a student bus pass. And his date of birth is 17/1/2005, and his admission number is 6271. So let us see here. This is Telangana State Road Transport Corporation, TSRTC, application form for student concessional bus pass. So the first one is name of the applicant. One will be what? R. Karthik, right? Next, son or daughter of. So son of whom? Narsimha. Right, in the second one, Simha. Next, age 2005 born. So might be mostly 16 years. So you can mention the age here. And the residential address, where it is not. Okay. Journey particulars from where he want to take his bus, that is from Mushirabad. From Mushirabad, 4th column will be Mushirabad, up to 5th column will be Vidyanagar. For the month of, so it is not given, you can mention any month, right? Next, signature of the applicant. Who is applying for this bus pass? Karthik. So Karthik's should be the 7th column. In the bona fide, I hereby certify that Kumar, 8th one, who again Karthik, R. Karthik, okay, is a bona fide student of 9th Government Junior College, Vidyanagar. So that will be the 9th column, Government Junior College, Vidyanagar. Okay, studying in, okay, he is studying in which group? MPC first year. So you have to mention first year in 10th column. And his date of birth is 11th column. What is his date of birth? So 17/01/2005. So 11th column will be 17/01/2005. And his admission number 12th, that is 6271. So this way you have to read the question, go to the form and fill them in a serial order. Right, student? సో మీరు ఇంటి నుండి కాలేజ్ కానీ, కాలేజ్ నుండి ఇంటికి కానీ, అది సిటీ బస్సెస్లో కావచ్చు, లేదా మీ ఊరు నుండి అర్బన్ ప్లేసెస్లో కానీ, టౌన్స్లో కానీ, డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్లో కానీ ఉన్నటువంటి కాలేజ్కి వెళ్ళడానికి స్టూడెంట్ కన్సెషనల్ బస్ పాస్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. దానికి కానీ బస్ పాస్తో పాటు కాలేజ్ నుండి ఒక బోనఫైడ్ సర్టిఫికేట్ కూడా తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది. కార్తీక్ అనే అబ్బాయి విద్యానగర్ గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్లో చదువుతున్నాడు, ఉండేది ముషీరాబాద్. అక్కడ అతని డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ అడ్మిషన్ నెంబర్ ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఇచ్చారు. ఇక్కడ చూద్దాం. సో నేమ్ ఆఫ్ ద అప్లికెంట్ 1 నెంబర్లో ఏం రాస్తాం మనం? కార్తీక్ అని చెప్పేసి. సో సన్ ఆఫ్ 2లో ఏం రాస్తాం? నరసింహ. ఏజ్ 16 years. ఓకే, సో పర్టికులర్స్ ఫ్రమ్
అతను ఎక్కడ ఎక్కాలనుకుంటున్నాడు బస్సు? ముషీరాబాద్. 4th లో ముషీరాబాద్. 5th ఏంటి? విద్యానగర్. 6th ఫర్ ద మంత్ ఆఫ్, ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి మీరు ఏ మంత్ అయినా మీరు రాయొచ్చు. 7th సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ది అప్లికెంట్. ఎవరు ఇది అప్లై చేస్తున్నారు? కార్తీక్. కాబట్టి కార్తీక్ యొక్క సిగ్నేచర్ ఇక్కడ ఉంటుంది 7th కాలంలో. నెక్స్ట్ కాలేజ్ నుండి ఇచ్చేటువంటి బోనఫైడ్ లోపల సర్టిఫైడ్ దట్ కుమార్, హూ ఇస్ దిస్ పర్సన్? అగైన్ ఆర్ కార్తిక్. 8th కాలంలో ఆర్ కార్తిక్ రాస్తారు. బోనఫైడ్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ విచ్ కాలేజ్? గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ విద్యానగర్ అని చెప్పేసి 9th కాలంలో రాస్తారు. జీజేసి విద్యానగర్ అని చెప్పేసి. నెక్స్ట్ స్టడీయింగ్ ఇన్ 10th కాలంలో ఏం రాస్తారు? ఎంపీసీ ఫస్ట్ ఇయర్ అని చెప్పేసి. ఆ తర్వాత అబ్బాయి యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఏంటి? 11th కాలంలో మనం 17/01/2005 అని చెప్పేసి 17 జనవరి 2005 అని చెప్పి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కాలం 11th నెంబర్లో రాస్తాము. 12th నెంబర్లో అడ్మిషన్ నెంబర్ అడిగారు. సో అడ్మిషన్ నెంబర్ ఇక్కడ ఉంది కదా, 6271. సో 12th కాలంలో మనం 6271 చెప్పి సీరియల్ ఆర్డర్లో 1 2 3 4 అని చెప్పేసి రాయడం జరుగుతుంది. సో ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ వన్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఫార్మ్స్ మే బి ఆస్క్డ్ అండ్ 10 to 12 options are given to you. You need to fill only 8 and each option carries half mark. So overall you are going to get 4 marks. This is very easy for you. Only the thing you have to do is that go through the form first, go through the question given to you and fill it neatly and clearly. Okay, and gain full marks. All the best students. Thank you.